Let us continue with the numericals now. Write down last part. Numerical on variable acceleration. Numerical on variable acceleration. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us consider now we are aware of both linear as well as division आपलीच है ना. पटकन बसा. Now we are comparing linear. बोलूंगा please. And curvilinear और motion आया होगा curve. ठीक है. S म्हणजे काय असतं? Displacement. मोशन मध्ये डिस्टन्स ट्रॅव्हल किंवा डिस्प्लेसमेंट मोर स्पेसिफिक वेक्टर सांगितलं होतं. बरोबर आहे. कर्व्हिलिनियर मोशन मध्ये त्याला पॅरलल कोण सांगा? ऑफलाईन आवाज मोठा आला पाहिजे, ऑनलाईन मध्ये पोहोचला पाहिजे तुमचा. सांगा. थीटा. व्हेरी गुड. सो थीटा इज Angular displacement. Correct. नेक्स्ट आता याचं जर तुम्ही फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलं लिनियर मध्ये ds बाय dt, म्हणजे आता इथून पुढचे प्रॉब्लेम तुम्हाला सोडवायचे आहेत कशावरती अवलंबून आहे तर तुम्हाला फक्त डेरिव्हेटिव्ह घेणं एवढंच कार्यक्रम आहे आता इथून पुढे. लक्षात येतं ना. तर ds बाय dt समजा तुम्हाला दिलं s इज इक्वल टू 5t क्यूब मायनस 4t स्क्वेअर प्लस 7t प्लस 2 असं काहीतरी तुम्हाला इक्वेशन दिलं कशाचं? डिस्प्लेसमेंटचं. आर यू गेटिंग? मग याचं तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता विथ रिस्पेक्ट टू टी. यस ऑर नो? हे जे काय तुम्ही ds बाय dt घेणार आहात ते काय असेल? Velocity. वेलोसिटी असेल. म्हणजे जर आता मी ds बाय dt याचं घेतलं किती सांगा? 15t square 15t स्क्वेअर minus मायनस 8t. व्हेरी गुड. plus 7. प्लस 7. ठीक आहे. प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन वगैरे वगैरे तसलं जास्त फलक शिरायचं नाही. इथंच विषय संपला. लक्षात येतं? ते प्युअर मॅथमॅटिक्स मध्ये आम्हाला ते जास्त जमत नाही. 7 इथं आमच्या दृष्टीने संपलं डेरिव्हेटिव्ह. ओके. सो दिस गिव्स यू गमतीच भाग सोडून द्या. दिस गिव्स यू व्हेलॉसिटी. ओके. नेक्स्ट v is equal to ds by dt. Now suppose you want to find the acceleration. Derivation. Acceleration म्हणजे काय असेल? dv by dt. dv by dt असेल. बरोबर आहे. म्हणजे जी काय व्हेलॉसिटी मिळालेली आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आता घ्या तुम्ही. dv by dt काय येईल? 30t minus 8. Is it understood? Yes. Now here we understand that the acceleration of the body is dependent upon the time of travel. Are you getting? इथे लक्षात काय येतं आपल्या? दरवाजा बंद करणं मला प्लीज. हॅलो.
acceleration of the body is (30t minus 8). It is dependent upon the time. म्हणजेच काय, जर टाइम 0 असेल तर acceleration वेगळं असेल. t equal to 5, acceleration will be different. t equal to 20, acceleration will be different. Is it understood? Therefore, in such cases, the acceleration is variable. बरोबर आहे. आतापर्यंत जे काय प्रॉब्लेम आपण सोडवले त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलं होतं बॉडी इज ऍक्सिलरेटेड युनिफॉर्मली, बरोबर ना, ऍट 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कशातलं आठवते का 0.1? एकदम सुरुवातीला घेतलं होतं कारच्या प्रॉब्लेम मध्ये. डू यू रिमेंबर? Yes. Find the time required for just crossing the signal. Yes or no? Yes, sir. Is it clear? तर किंवा तुम्ही वर्टिकल मोशन घेतली फॉर एक्झाम्पल, त्या केस मध्ये ऍक्सिलरेशनची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट होती. आयदर a is equal to plus g for downward motion or a is equal to minus g for upward motion. Okay. In short, in all the problems we have discussed till now, acceleration was constant. Okay. But there is one more variety of problems in which the acceleration is not constant, but it changes with time. And that variety we have to see. या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं असेल, तुम्हाला इक्वेशन फॉर s दिलेलं असेल इन टर्म्स ऑफ t. त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या तुम्ही, काय मिळेल तुम्हाला? वेलोसिटी. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यावर काय मिळेल? ऍक्सिलरेशन. आणि कुठलाही एक टाइम इन्स्टंट दिलेला असेल t इक्वल टू समथिंग, ती t ची व्हॅल्यू वेलोसिटी आणि ऍक्सिलरेशनच्या इक्वेशन मध्ये पुट अप करायची. वन मिळेल वेलोसिटी अँड ऍक्सिलरेशन. एनिथिंग डिफिकल्ट? फक्त डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि t ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची, एवढंच याच्यामध्ये आहे. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. So this is what we wanted to understand. A is equal to dv by dt. Okay, now here in curvilinear motion, velocity काय नोटेशन वापरतो आपण? angular velocity ओमेगा. काय असेल? d theta by dt. So first derivative once again with respect to time. Angular acceleration denoted by alpha d2 theta by dt square. dt square. Okay. So in both the cases, take first derivative take second derivative and put the given value of t. एवढंच त्याच्यामध्ये काम आहे. अंडरस्टूड? Yes, sir. काय लिहिलं आतापर्यंत? न्यूमेरिकल ऑन व्हेरिएबल ऍक्सिलरेशन. राईट डाउन. Variable acceleration can occur in linear as well as curvilinear motion. Plus motion along the curve असं म्हणतात. Can occur in linear as well as curvilinear motion. In such problems, linear displacement s or
or angular displacement theta, linear displacement s or angular displacement theta is given in terms of time t, in terms of time t. हा गिवन डेटा असेल. ठीक आहे. त्याच्यामधले आता पॉइंट नंबर 1, the first derivative gives us the velocity, second point, the second derivative gives us common मध्येच लिहूया ना, सेपरेट कशाला. The second derivative gives the acceleration. ठीक है. Next line. Then substitute the value of t. Then substitute the value of t, comma, in the equation of velocity or acceleration, comma, to find the numerical value of एवढंच म्हणा. चला काय लिहिलं ते वाचा पुन्हा एकदा, मला अर्थ समजावून सांगा. गिवन डेटा काय असेल? Linear displacement or angular displacement in terms of t. करेक्ट. बघा पुन्हा एकदा गिवन डेटा काय असेल? फॉर एक्झाम्पल s इज इक्वल टू 10 e क्यूब प्लस 15 t स्क्वेअर मायनस 20 t प्लस 30 असं काहीतरी दिलेलं असेल. आर यू गेटिंग? किंवा कर्व्हिलेटरमध्ये काय असेल? थीटा इज इक्वल टू 5 t क्यूब मायनस 10 e स्क्वेअर प्लस 20 t क्लास सापडला का? ऑनलाईन होता का? मायनस 40. ठीक आहे. तर याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलं काय मिळेल तुम्हाला? v इज इक्वल टू ds बाय dt. इकडे जर डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर v इज इक्वल टू Omega is equal to. ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाय dt. इज इट करेक्ट? इकडे ऍक्सिलरेशन मिळेल a इज इक्वल टू dv by dt. dv बाय dt. इकडे अल्फा इज इक्वल टू d omega by dt. d ओमेगा बाय dt. बदलेल काय? फक्त हे एक्सप्रेशन बदलेल. ठीक आहे. उद्याची टेस्ट डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. या टाइपचे प्रॉब्लेम चालतील का? Yes, sir. चालतील का? घ्या. The relation between आवाज येतो ना तुम्हाला व्यवस्थित?
आपल्याकडे स्पीकर सुद्धा आहेत मोठे मोठे. तिकडे चळेपाटी पण आवाज होतो. The relation between angular rotation, the relation between angular rotation and time I cannot explain. After so many days we are having physical lectures and you cannot understand means what is the meaning for a teacher. ठीक आहे, बघूया सिलेबस कव्हर झाल्यावर बोलूया. आता नको. काय लिहिलं? रोटेटिंग बॉडी, angular rotation and time. In case of a rotating body, in case of a rotating body is given by the equation, write down the equation. Theta is equal to twice t cube plus thrice t square plus 10 plus 10 radian. थीटा ही काय आहे? डिस्प्लेसमेंट आहे अँग्युलर, बरोबर ना? त्यामुळे ती कशात असणार आहे? रेडियन. ठीक आहे, राईट ऑन. पॉइंट नंबर 1. State whether the angular acceleration is uniform or not. State whether the angular acceleration is uniform or not. Second, determine the angular velocity, comma, angular displacement, and angular acceleration when t equal to 4 seconds. Time t is equal to 4 seconds. Third, also determine angular displacement in 5 seconds. ठीक आहे, आता जास्त का वेळ चालवत नाही. राईट ऑन. सोल्युशन. The given relation is write down the relation. Theta is equal to twice t cube plus thrice t square plus 10. ठीक है. Next, angular velocity. Omega is equal to d theta by dt is equal to, here with the derivative, twice t cube. The derivative काय येईल? 6t square plus 6p. 10 चा derivative constant असल्यामुळे 0. त्यामुळे ते इथंच थांबवा. ठीक आहे. Second, angular acceleration.
alpha is equal to d2 theta. First we'll write the formula and then we'll write the expression. d2 theta by dt square is equal to 12t na Plus 6. plus 6. बरोबर आहे. Now once again we observe that angular acceleration alpha is dependent on time t. Is it correct? So if you Yes. change the value of time t, acceleration will change. So what is the answer of first question? State whether the angular acceleration is uniform or not. Not uniform. Not uniform. Okay, so write down point number 1. From equation 2, comma, it is clear that angular acceleration alpha changes with time t. Hence, angular acceleration is not uniform. Any doubt about the first point? जे सोपं आहे ते आपण एकदम क्विकली पुढे जाऊया. ठीक आहे. सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द angular velocity, angular displacement and angular acceleration when t is equal to 4. म्हणजे काय विचारलं सांगा? When t is equal to 4, बोला ना. You need the value of Angular velocity. theta, बरोबर ना? Yes, sir. Omega Alpha. and alpha. थीटा गिवन रिलेशन आहे, बरोबर आहे. ओमेगा म्हणजे इक्वेशन 1 आहे आणि अल्फा म्हणजे इक्वेशन 2 आहे. प्रत्येक ठिकाणी काय करणार? टी ची व्हॅल्यू t इक्वल टू 4 सबस्टिट्यूट करणार. इज इट क्लियर? पलीकडे काय डाउट्स आहेत का? थीटा हे काय आहे? गिवन इक्वेशन ट्वाइस टी क्यूब प्लस थ्राइस टी स्क्वेअर प्लस 10. याच्यामध्ये t इक्वल टू 4 ठेवा, तुम्हाला मिळेल थीटा आफ्टर 4 सेकंड्स. नंतर ओमेगा कसा मिळाला? तर डी थीटा बाय dt, त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे 6t स्क्वेअर प्लस 6t. याच्यामध्ये पुन्हा एकदा t इक्वल टू 4 ठेवा, तुम्हाला मिळेल ओमेगा आफ्टर 4 सेकंड्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. आणि फायनली अल्फा म्हणजे काय? 12t प्लस 6 मिळालाय. तिथे पण t इक्वल टू 4 ठेवा, तुम्हाला मिळेल अल्फा आफ्टर 4 सेकंड्स. ठीक आहे. Start the calculations. When t is equal to 4, point A लिहा, theta is equal to 2 into cube of 4 twice t cube झाला into thrice t square. t च्या ठिकाणी 4 ठेवा डायरेक्ट. प्लस 10 theta is equal to 4 चा क्यूब किती? 64 128 16 48 16 128 आणि किती? 48 176 186 येतं का? 186. जागर कॅल्क्युलेटर जमतंय ना? 186 ना? वैध बघितलं नव्हतं. 186 radian. Okay, so this is the first answer. Next, omega equal to, what is the expression for omega?
6t square plus 6t. So 6 into square of 4, it will be 96 plus 24, it will be 120. What is the unit for this? Radian per second. Radian per second, correct, because it is velocity. And third one is alpha is equal to 12t plus 6. So 12 into 4, 48 plus 6, it will be 54. Unit will be radian per second square. Third point, what is asked here? Also determine angular displacement in 5 seconds. म्हणजे काय विचारलंय? Displacement means theta ना? Theta is equal to question mark when t equal to 5. So write down the expression theta is equal to 2 into cube of 5, 250 plus thrice t square, 75, सव्वा 300 झालं बरोबर आहे का? प्लस 10, 335 येते का? तीनशे 35 ना? हाँ सर 335. 35 radian. So these are the answers. Take a snapshot of this. एक प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवता 5 मिनिटात. Write down the relation between the rotation of a flywheel. The rotation of a flywheel is governed by the equation governed. The rotation of a flywheel is governed by the equation omega equal to thrice t square minus twice t plus 2. In this case, what is given to you? Angular Equation velocity. for velocity, angular velocity. मगाशी theta दिलं तर मी displacement. Is it clear? हे असतानाच first derivative दिलं. Is it clear? Yes Where sir. omega is in radian per second. Where omega is in radian per second and t is in second. Time t is in second. Full stop. After 1 second from the start, after 1 second from the start, comma, angular displacement was 4 radian. Was 4 radian. Full stop. Determine the angular displacement
determine the angular displacement when t is equal to 3 seconds. Now in this problem I need your guidance. पण डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन हे तुमचं माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं असणार आहे, बरोबर आहे. जस्ट रीड इट, टेल मी व्हॉट इज गिवन. My first question, are you listening? Yes, sir. Okay. Is it the problem of derivative or integration? Integration. Integration. Is it the problem of derivative or integration? Integration. Yes or no? Yes, Yes, sir. Because असंच एका टेस्ट पूर्वी आपण एमसीक्यू घेतले होते, आठवतंय ना, या चॅप्टरचे. त्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलं होतं की लिनियरचं पहिल्यांदा सांगतो. एस म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट, बरोबर ना. त्याचं जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर काय मिळते? वेलोसिटी. येस ऑर नो? त्याचं जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह Yes, घेतलं sir. पुन्हा एकदा काय मिळतं? acceleration. ऍक्सिलरेशन. येस ऑर नो? आणि जर तुम्ही इंटिग्रेशन घेत गेलात तर ऍक्सिलरेशनचं फर्स्ट इंटिग्रेशन म्हणजे काय? Velocity. आणि व्हेलॉसिटीचं इंटिग्रेशन म्हणजे काय? Dis- डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. हीच एनालॉजी कोणासाठी ऍप्लिकेबल आहे सांगा? थीटा, बरोबर ना. नंतर ओमेगा Omega. आणि अल्फा. इथं तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेत गेला, थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा, ओमेगाचं अल्फा, बरोबर ना. अल्फाचं इंटिग्रेशन काय असेल? ओमेगा, आणि ओमेगाचं इंटिग्रेशन काय? थीटा. इज इट क्लिअर? Yes, sir. हे लिहून घ्यायचं पटकन. Yes, sir. येस ऑर नो? हे लिहून घेऊया कारण एमसीक्यू मध्ये विचारतात ते. ठीक आहे, राईट डाऊन. द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ angular displacement is angular velocity and its second derivative is angular acceleration, and its second derivative is angular acceleration. Next line, the first integration of काय लिहिणार सांगा? The first integration of Angular acceleration. angular acceleration is angular velocity am I audible? पलीकडे आवाज येतोय का? आता दोन्हीकडे विचारावं लागतं कारण ऑफलाईन मध्ये पण काही लोक लांब बसलेत. प्रचंड गर्दीचा पहिला आठवडा. काय दिलं? द फर्स्ट integration of angular acceleration is angular velocity, and the second integration is angular displacement. ठीक है. Now what is the given data? Read it. First thing, we are given the relation. What is that? Omega is equal to 3t square minus 2t plus 2p. And what is given to you? Theta is equal to काय दिलंय? Angular displacement दिली ना, मैं theta दिले की. Angular displacement is
4 रेडियन बरोबर 4 ना? When t equal t equal to 1. Are you getting the given data? Okay. आणि फाइंड आउट काय करायचंय? When t is equal to किती? 3 second 3. We have to find out angular displacement. Displacement. theta, that is angular displacement. Have you understood the problem now? सोपं उत्तर काय याचं? इंटिग्रेशन. Yes or no? Yes, sir. Theta is equal to omega is equal to काय? d theta by dt. Is it correct? Yes. बरोबर इंटिग्रेशन मग काय येईल? t square चा t cube by 3 3 ला 3 कॅन्सल होईल बरोबर ना? ट्वाइस t square by 2 म्हणजे परत t square राहिलं प्लस 2t प्लस कॉन्स्टंट द्यावं लागेल बरोबर ना? थीटा इक्वल टू 4 जर ठेवलं t इक्वल टू 1 त्याच्यातून कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन मिळतो. डायरेक्ट इंटिग्रेशन घ्यायचं का? Yes, Right sir. on. Integrating. मॅथमॅटिकल पार्ट आलं इंजिनियरच्या गाडीला ब्रेक लागतो. सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे M3 इंटिग्रेटिंग. सांगा इंटिग्रेशन म्हणजेच काय असणार आहे? थीटा असेल ना? Yes, sir. Sir. ठीक आहे. आता इंटिग्रेशन तुम्ही घेता विथ रिस्पेक्ट टू टी बरोबर ना? 3 कॉन्स्टंट बरोबर आहे का? टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काय? t cube by 3. x raised to n चं काय असतं? x raised to n plus 1 upon n plus 1. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. t cube by 3 minus 2 constant. t चं इंटिग्रेशन t square by 2 plus 2 dt चं इंटिग्रेशन काय येईल? 2t. कुठं dt असणार नाही याच्या. म्हणून मी तुम्हाला विचारलं डायरेक्ट घेऊ का? चालतंय ना? 2 चं इंटिग्रेशन काय येणार? 2t. डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन कन्फ्युज होऊ नका. ठीक आहे. उलटा प्रश्न विचारतो. थांबा 2t चं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं? 2. 2 येतं बरोबर ना? मग 2 चं इंटिग्रेशन काय येईल? 2t. सोपं आहे ना? आम्हाला Yes. जास्त काय कळत नाही पण थंब रूल येतात. पटलं ना? 2t चं डेरिव्हेटिव्ह काय? 2. मग 2 चं इंटिग्रेशन काय असेल? हे संपला विषय. प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. इज इट क्लिअर? अदरवाइज जर जास्तच तुम्हाला भीती घालायची असेल ठीक आहे इथं जे दिलं त्या पद्धतीने देतो बघा. बाय डेफिनेशन सेकंड मेथड बघा. ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt. येस और नो? Yes. ऑफलाईन लक्ष आहे का? आहे. याच्यावरनं डी थीटा म्हणजे काय येईल? ओमेगा इंटू dt. याचं इंटिग्रेशन घ्या. इंटिग्रेशन डी थीटा म्हणजे काय झालं? थीटा बरोबर का? इथं इंटिग्रेशन ऑफ ओमेगा काय आहे? 3 t स्क्वेअर मायनस 2t प्लस 2 आणि बाहेरचा dt. परत उत्तर तेच येणार 3 कॉन्स्टंट बरोबर ना?
into t cube by 3 minus 2 constant into t square by 2 बरोबर का 2 dt चे इंटिग्रेशन काय आलं 2t तुम्हाला असं पाहिजे होतं का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन इज इट करेक्ट Yes, sir. शॉर्टकट आवडलं नाही काही लोकांना शॉर्टकट कॅन्सल हे लिहा we know that फिजिक्स आणि मॅथ्स मध्ये 90% प्रॉब्लेम इथं सुटतात वी नो दॅट केमिस्ट्री मध्ये काय वी नो म्हणायची गरज नाही ऑलरेडी सगळं माहिती असते वी नो दॅट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt integrating काय मिळालं d theta is equal to omega into dt आता इथं गिवन डेटा काय t इक्वल टू 1 बरोबर आहे का याच्यामध्ये t इक्वल टू 1 ठेवा तुम्हाला काय मिळेल कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन इज इट क्लिअर c ची व्हॅल्यू मिळेल theta is equal to काय हो t cube minus t square plus 2t plus c बरोबर ना yeah it is given that given data काय सांगतो theta is equal to 4 ना when t is equal to 1 म्हणजे बघा put in above equation any doubts डाउट नाहीत ना पलीकडे फर्स्ट बेंच पलीकडचे लास्ट रोज आर यू कंफर्टेबल ठीक आहे पुट इन अबव इक्वेशन थीटा किती दिलाय 4 बरोबर ना 4 इज इक्वल टू टी क्यूब म्हणजे 1 मायनस टी स्क्वेअर 1 प्लस 2t म्हणजे काय 2 प्लस c याच्यावरनं c ची व्हॅल्यू किती मिळाली 2 is it correct therefore theta is equal to t cube minus t square plus 2t plus c ची व्हॅल्यू डायरेक्ट लिहू शकतो आपण ओके चला आता सर्वांनी लक्ष द्या ऑफलाईन ऑनलाईन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल लॉजिक विचारू का Yes, sir. आर यू लिसनिंग व्हाय डू वी अज्युम कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन कोण सांगेल Limits कॉन्स्टंट नसताना ऑफ इंटिग्रेशन का घ्यावा लागतो limits नसताना constant of integration घ्यायचं. ओके अजून मोर स्पेसिफिक
एकदम सोप्या भाषेत सर्वांना समजेल असं. प्रश्न लक्षात आलाय? कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन का घ्यायचा? Indefinite integral असताना. यू आर गिव्हिंग टेक्निकल आन्सर, सिंपल लॉजिकल आन्सर देऊ शकता. तिकडे बघा, साधी गोष्ट आहे. चला स्क्रीनकडे पाहता सर्वांनी. आता हा जो थीटा मिळाला आपल्याला, ठीक आहे, याचं मी डेरिव्हेटिव्ह घेतलं डी थीटा बाय डी टी. ते ऑफकोर्स काय येणार सांगा? 3t² बरोबर ना, मायनस 2t प्लस 2t चं काय येणार 2. इज इट क्लिअर? येस ऑर नो? आता हा जो 2 आहे शेवटचा, बरोबर आहे का, हा कॉन्स्टंट आहे. मग तो मे बी 10 असेल, 20 असेल, बरोबर आहे का, 1000 असेल, 1 करोड असेल, काय पण असेल. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? 0 येणार आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? म्हणजे जर तुम्हाला फक्त फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह माहिती असेल डी थीटा बाय डी टी, तर हा कोण होता आपल्याला कळणार नाही. अंडरस्टूड ऑर नॉट? त्यामुळे जो शहीद हुए है उनकी, बरोबर ना, येस ऑर नो? हा कोण होता माहिती पाहिजे ना पुढच्या पिढीला. ते करण्यासाठी तुम्ही कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन ऍज्युम करता. इज इट क्लिअर? आणि तो मिळवता कशावर ना? बाय युजिंग स्पेसिफिक कंडिशन्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन मार्क मिळवण्यासाठी ऍज्युम करतो असं नाही. इट इज सम लॉजिकल प्रोसेस. अंडरस्टूड? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन साठी एक्स्ट्रा चार्जेस लागतील पुढच्या वेळेला बघूया. शॅल वी कंटिन्यू? इज इट अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. So Yes. you have understood the expression for theta. And what is the last thing you want? Put t is equal to 3. Put t is equal to 3. त्यामुळे थीटाच्या एक्सप्रेशन मध्ये जो कॉन्स्टंट आहे तो किती जरी असला तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार आहे. तो कॉन्स्टंट एक्झॅक्टली किती होता हे आपल्याला माहिती होण्यासाठी आपण इंटिग्रेशन घेताना कॉन्स्टंट ऍज्युम करतो. इज इट क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. t cube minus t square plus twice t plus 2. 27 minus 9, 18 plus 6, 24 plus 2, 26 na? Yes, sir. Yes, sir. It is equal to 26 radian when t is equal to 3. This is the answer we wanted. Clear? You can take the snapshot if required. Same problem linear साठी घ्यायचा? Yes or no? Yes, sir. Yes. Pattern next problem. Linear कुठे गेलं शोधावं लागेल. स्मगलर वगैरे झाले ना? Yes, sir. काय होतं त्यामध्ये आठवते का? आता खूप वेळ गेलाय ना चॅप्टर मध्ये. मोठा चॅप्टर आहे हा. I'll tell you one simple thing. Okay, if you are comfortable with this chapter, okay, you are comfortable with the subject. Pattern. A particle moving along. Pattern problem on straight line motion. Problem on straight line motion. And just linear motion with variable acceleration.
with variable acceleration. Write down. A particle moving along a straight line a particle moving along a straight line, comma, whose velocity is given by the equation s is equal to (16t) s is equal to 16t plus t cube plus 5t square plus 5t square, comma, where s is in meter, and t is in second. Means these are as per our SI units: distance in meter, time in seconds. Full stop. Determine the displacement. Comma, velocity and acceleration at the beginning and at t equal to 5 seconds. Probably this is the easiest problem we have discussed it till now. Can you solve it? Solve करू शकता का? करा. Yes, sir. मेकॅनिक्सच्या इतिहासामधला हा सर्वात सोपा प्रॉब्लेम आहे आतापर्यंतचा. IS is starting from today ना? आपला पेपर कधी आहे? उद्याच आहे का? So first s is equal to 16t plus t cube plus 5t square ना. स्ट्रेट फॉरवर्ड काय करायचं बाळांनो? चला पटकन सांगा. t equal to 5 सबस्टिट्यूट करा. yes or no? नाही ऍट द बिगिनिंग t equal to 0 असेल आणि इथं काय विचारलं t equal to 5. तर t equal to 0 आपण सोडूया. ऍट द बिगिनिंग t will be 0. Is it correct? So s is equal to 0 when t is equal to 0. बरोबर ना? t ची व्हॅल्यू इथे 0 ठेवा. 16t 0, t क्यूब 0, 5t स्क्वेअर पण 0. फर्स्ट. सेकंड, velocity v is equal to ds by dt. Is it correct? So take the derivative. 16t is a derivative 16 plus
टी क्यूबचा राईस टी स्क्वेअर बरोबर ना प्लस 10t आता सी घ्या की म्हणून घाबरला तर घाबरायचा विषय नाही बरोबर ना सी कधी घ्यायचं इंटिग्रेशन घेताना येस और नो Yes, sir. v is equal to ds by dt okay then third one is acceleration a so how to write acceleration dv by dt is it correct so take the derivative of velocity with respect to time 16 चा derivative काय येईल सांगा 0 is it correct plus 60. मोबाईलवर कोण जॉईन झाले का आवाज येत नाही का कमी करा ना ठीक आहे सगळ्यात अनुभवी धनराज तिकडचं फॅन कमी करा त्याला पण त्याचा अनुभवाचा परिणाम सगळ्यात जास्त लेक्चर यांनी अटेंड केलेत क्लासमध्ये आतापर्यंत B1 वगैरे असेल तो B1 पहा 0 plus 60 plus 10 is it correct now put t equal to 0 so a is equal to 10 na? when t equal to 0 इथं v ची व्हॅल्यू काढायची राहिली v equal to किती येलो 16 when t equal to 0 is it clear बऱ्याच लोकांना या प्रश्नाचं उत्तर माहिती होतं पण स्क्रीनवर दिसल्याशिवाय लिहायचा कॉन्फिडन्स नव्हता येस और नो डू यू एग्री सो यू हॅव टू कम आउट ऑफ दिस हॅबिट खूप सोपं होतं सर्वांना उत्तर माहिती होतं पण वी आर नर्वस स्टार्टर्स ओके खूप सिरियसली सांगतो गमतीचं भाग नाही तर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला माहिती असतात बट वी आर लिटिल बिट शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडन्स तर तो कॉन्फिडन्स येऊ द्या अँड यू कॅन क्रिएट हिस्ट्री and don't be afraid to try anything चला इथं सबस्टिट्यूट करा t equal to 5 s is equal to 16 into अरे पुढचं तर सोडवणार का स्वतः 16 into t plus t cube plus 5 into t square t is once again 5 so s is equal to 80 plus 20 125 205 plus 330 किती 330 330 unit will be मीटर प्रत्येक ठिकाणी युनिट मीटर सेकंड v is equal to 16 plus डायरेक्टली लिहून आता 3t square plus 10 into t so v is equal to 16 plus 75 91 plus 50 141 na meter per second third one acceleration is equal to 60 plus 10 is it correct
So 6 into 5 plus 10. A is equal to 30 plus 10, 40. Because it is acceleration, it will be meter per second square. We are dealing with the linear motion. अजून एक सोडवायचा. Yes, sir. ओके, आता कुठलं झालं? S is equal to 16t झालं का? The motion of a particle is defined by snapshot is again पाहिजे असेल तर the motion of a particle is defined by तिथं नोटेशन वेगळं आहे x equal to t cube minus 6t square minus 6t square minus 36p minus 36p minus 40 minus 40 where x is in meter, where x is in meter and t is in seconds. T is in seconds. Determine number 1, time when velocity equal to 0. Velocity 0 म्हणजे cubic equation solve करावं लागेल का नाही. x equal to 0 असं करा. टाइम काढून टाका. Determine number 1, velocity and acceleration of the particle after 7 seconds. ठीक आहे, एवढं सॉल्व करा. थोडस एक्सेलरेशन व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह होते त्यामुळे हे थोडस मॉडिफाय करून देतो. एवढं तरी सोडवा सध्या. सेकंड पार्ट मी तुम्हाला मॉडिफाय करून सांगतो माझ्या प्रॉब्लेम मधला. t इक्वल टू 7 घेऊन व्हेलॉसिटी एक्सेलरेशन काढायचं आहे. ठीक आहे.
चला पहिल्यांदा काय करणार v इज इक्वल टू dx बाय dt करेक्ट म्हणजे काय सांगा 3t स्क्वेअर मायनस 12t मायनस 36 ओके put t is equal to 7 ना t is equal to 7 का then you get the value of v किती येणार आहे 27 येतं का जस्ट चेक करा आन्सर 27 मीटर पर सेकंड acceleration is dv by dt is it correct is equal to 6t minus 12 so 42 minus 12 is 30 meter per second square. This is velocity and acceleration at the end of seconds 7 seconds. Okay, second find out time find out time हा थोडासा पार्ट लॉजिकल नाही आहे म्हणून मी थोडं थांबलो होतो फाइंड आउट टाइम when it may be the case of retardation असं मला वाटतंय आपण डिस्कस करून बघूया find out the time when velocity equal to 0 ज्यावेळी velocity 0 असेल तो टाइम फाइंड आउट करायचा आहे आता हा क्वेश्चन मॅथमॅटिकली करेक्ट आहे येस और नो logically I need to think बघा v is equal to dx by dt is it correct Yes, sir. so it is 3t square minus 12t minus 36 equal to 0 ठीक आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा 3 ने डिवाइड करा थ्रू आउट म्हणजे काय आलं t स्क्वेअर minus 4t minus 12 ना इक्वल टू 0 म्हणजे काय t minus 6 आणि t plus 4 बरोबर आहे का T plus 2. t plus Oh, 2 sir. sorry t plus 2 ठीक है so either t is equal to plus 6 or t is equal to minus 2 so which one is correct T equal to 6. t equal to 6 seconds when velocity is 0 what is the conclusion out of this I cannot understand 6 सेकंदानंतर velocity 0 असेल म्हणजे acceleration निगेटिव्ह असेल का डोंट नो so here we complete the variable acceleration okay we have discussed the problems in case of linear motion as well as curvilinear motion okay 3 ला 5 मिनिट कमी आहेत आपल्याला 4 वाजेपर्यंत लेक्चर घ्यायचं आहे shall we have a break of 5 minutes hello Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे we'll have a break of 5 minutes थोडासा उशीर होऊ शकतो नाही तर 7च नको म्हणा so we'll meet after 5 minutes